What did he say? Lama Chiba. Lama Chiba did he say? Lama Chiba,这些地方，他们一个女生。Alle kom så betam ga. 啊，这么对这个前两天 Alle der mo be. 啊， Der jamu go be. 这我冇啊，都是。 Alle go alle. 前两Lama Chiba就对这个就叫他们，他们有这这些是的，他们有跟那个的是。哦，别笑，我们有这个是保养这些，我也就在什么就领的啊。 啊，其他哦，对，年看没有，哦，六毛兄弟的这些鲜花，这中国养的我是走北三界，这包当小狗的妈的，我的些把记得见把酒对呗，卡路有把拉达没把，拉达没那街对吧？三界兄弟的别结婚，下家都把拉家子老这都家子结。 Mo chung den den de ye she bo da chung ba ya da ba re zo be san ye re bo da sha zu den ba de bo re she ba de den ken ba ke vu de ka lo ju ba la na me ba la na me na ge tu ba san ge chung den de be je wa sha ja tu ba la cha zu she do ja zu je 正波正天天的心相好，这中波扬大波的左边三界水波当小子的波，别我这些波几天见波给不对呗，卡路举波拉那没法，拉那没那给东波三界中天天别给我下干土波拉小子路，学多教书节了。 我刚才刚才做这档子，三天的老公把的木呢，俺那今天的那就接送，这次给我去了家子路，那大夫我做的手上我一切该做自己摸着。 大宝今天说那了没完，公布就你给我家走，咱就电话对面的位置，咱就找我给他家。路对对给了谁把什么的，俺们今天给了家咱路公布就接电话，他们接特别的忙不。 索那耶列迦苏耶，这心是拉查的，大悲对家这我就是给为念诵的事情，基督的那就把西游就拉查的，这年这位拉扬顿，拉巴达拉热的呢。 现界当我有点的，给对了样子，也把钱我没家钱，给我不送错吧给，让给三年用做的，天天上给天白，干嘛了人嘛没当，有嘛事话说当。 原来老大真大不，对些就那的大人，说那的他们这些把伊，可帮头那天给他的，嘎达那达起为拉出来，西北错了着往着为说，To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed,
teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With this supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are now. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Haba kunjo donla chama tselo dige lage toba duje kumde de jebu ga jago pombo rilong je gendu jimbo na chanju sembe gendu jimbo na tawa jidu zidu de tse chumde de samo na wa shi chawe chuje namra dege zela nyambar shu so ya de tse chanju semba semba Baba jele se wanju shara ge paru do chemba samo jeba nila nambara taji kumbo ngabo de dala ya ranji je tombara nambara tao tene sanji ge tu tsetan demba shari anju semba semba jembo baba jele se wanju tige je meso riji bu gala shara ge paru do chemba samo jeba jeba deba de je darla baraja Tege je me badan janju zemba zemba jembo baba jere ze wanju gi tsedan demba jare da de bola tege je me so shari bu rije bu mo gala la shara gi paru de jemba zama jeba jeba deba de dar nambar tawar jade ngabo de da la ya ranji ge dombar namba yanda bar je zo tao zo domba o domba ni zo zo le domba ni Tomba nile gyan su shen ma yin no, pe shen do sorwa dan du she dan, nambar she ba nan tomba o, she li bu de na che dan de tomba nile, sinye me ba, ma je ba, ma ga pa, ke ma me ba, je ma dan tre wan, tre wa me ba, ka wa me ba o, she li bu de da wen na, tomba nila su me sorwa me, du she me, nambar she ba me, mi me na wa me na me che me lu me yi me su me ra me tri me ro me re cha me che me do mi je ga me ba ne yi je ga me yi je nambar she be ka je ba do ya me do ma ri ba se ba ka shi se be ba do ya me do le jen do do ma wa dong ku jo wa dong go ba dong na me yi shi me to ba ma do ba ya me do she ri bu de da wa na cha ju se ba na to ba me be chi she ra ji ha ru do che ba la te ji ne de se ma te ba me cha ba me de chen ji lo le shi do de ne nya nge le de be tar chi do du zon do na ba san je tam ji kya she ra ji ha ru do che ba la te ne la na me ba ya da ba zo be Umbar zoba san jesu de la na shera je paru do chembe ma reba chembe ma la na me be ma mi nyam ba da nyam be ma
동해단 제라도 제벌 제명어 미즈베나 대벌 제벌 자대 제라게 벌도 아 메바타야다 가데 가데 바라 가데 바라 상가데 부디 소 샤레고 다조 잠보 삼보 쳔보 저 셔럽지 버르도 삼보노 라버라 차오 데네 좀데데 땡엔제 데르 셴데 자조 잠보 삼보 저 바바 제레제 원주다 그리고 제자와 제네 레조 레조 리유고 데데 신노 데데 셴데 다르제 잠보 셴도 제라게 버르도 쳔보 삼보라 쳔보라 자데 데제 쳔보 제부 이랑 어쩜데 되게 되게 제가 세네 세단 demba shari dande anju sambo sambo jembo baba chiri se onchu da hamje da dembe tor de da da ha me da ha yin da esar jebe jide ira de chomde de ge sumba la ngomba de. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rashtriya on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata Gandhi Gandhi Para Gandhi Parasam Gandhi Buddha Soha. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its men, gods men, and the gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Ya está. 이거는 진짜 사고고 상고들도 나가. 다 로정이냐네. 이 나는 딱 준주기냐네 제 시기가. 딱 준주 냠네서 준주기냐면 줘봐도 줘봐서도 장주선배 줘봐도 줘봐서. 장주선배 줘봐도는 다또
땅아 균이나 죄바스에서 봐 롱아지 죄바스로 와 하다가 장주선배 죄바스인데 장주선배 장주 쌤 줄라 깨버체 아니 장주고 쌤 줄라 장주고 쌤 얘기 냠내기 토네 아니 시엔스 거기 간다 시엔을 펜버 주베 아니 삼로 딜러 로바이 잔다 장주선배 로 장주선배 죄벌라 럽서 어디 되지 좀 이거래서 And now on this good day, Thursday, where in trainings, in conditioning the mind, we turn our attention to the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, entering into the behaviors of Bodhisattvas. Though ordinarily we think of behavior in the physical and verbal senses only. The behavior of Bodhisattvas is principally following the development of the awakening mind, bodhicitta, the practice in sustaining an attitude invested in the well-being of others. It is an attitude, it is the attitude of the Bodhisattva, and that which we train in now. 근데 인류 장주선배 줘봤는데 장주기 쌤지 신배기 줘봐지라 아니 장주선배 줘봤는데 시작이 열어져다 장주 쌤지 신배기 아니 줘봐 간리지 뭐이나 양 줘봤디 아니 장주 쌤지 신배 줘봐 디 아니 대화 두 이야기 유 라나메 근데 이제 그런 거 열어서 where the awakening mind of Bodhicitta has arisen, and afterwards, when it is conjoined to, always married to any activity and every activity whatsoever, then these behaviors and these activities are the behavior of Bodhisattva as they are conjoined to, led by the awakening mind of Bodhicitta. So whatever the activity, it is the charya, it is the activity of the Bodhisattva. And when it is the activity of the Bodhisattva, it is cause for unparalleled bliss. 무슨 저게 준주고 요인이봐. 이거 샤베 누가도라 라나 예배 쳐봐. 라나 예배 쳐봐. 뜻이게도 아니 장주고 쌤지 심배기 쳐봐 갈리지 뭐이나 라나 예배 쳐봤어. 뜻이게요레스. 세상 되게 이거 라나 예배 쳐봤어야지. 콜라나 매바서야지. 라나 매바서 되게 쳐봐는데 약속 딜이 약을 쳐봐 매바서. 뜻이게고 여러 왔어. 세상 다 단다 장주 쌤지 심배기 쳐봐이나 아니 별로는 매배 쳐봤어. 자기 열에서 줘봐는 줘봐 초도 줘봐 약초 어디 자기 열에서 The second chapter of the Bodhicharya Avatara on confession describes on describes offerings that are ordinary. No, not the offerings of two kinds. Ordinary offerings and unexcelled offerings. Offerings become unexcelled offerings when they are directed by the awakening mind Bodhicitta. So the explanation of what is the unexcelled offering is that offering which is paired with the awakening mind Bodhicitta. And this is the sense of the unexcelled offering. Unexcelled meaning none surpass it, that it is unparalleled, that among all offerings, it is the best offering of all for the reason that it is conjoined to the awakening mind Bodhicitta. 세상 다 라는 매배 쳐봐 약초이 뭐 가르치는 쳐봐 약초 차바라 했으나 따고 쳐봐 야가 신을 쳐봐 신을 개발도 파고 가리여서는 장주 습지 셈배 권에 다 손음 싸봐 갈래지 뭐 이나자 쳐봐 갈래지 제바 이나양
아니 그 줘봐디 간다랑라 대화 집어마도 동해 지역이 뒤주 가다 뒤에 되게 고급 되게 찍세 니버들아 자주 쓰기 심백이 줘봐 가리지 줘봐 이나야 그리고 제부디 세요 말 저러요 말꼭 가도에 패줘야 말고 마세줘야 말 제가 나는 자주 쓰기 심백 줘봐디 수주 중앙 싸바이나 아니 라마 대화 야 패드라면 대화만 뒤줘야 뒤줘요 말 가르상 고 줘봐디 세바디 심백 제부들아 대화만 동해요 말 동해에 대한 세바메라 가두이네 야 패드라면 마세바메라 오 되게 대화 인상 왜 줘봐 상고 인상 콜라 아니 자주 세고 줘봐 센베 제시리 얘기 어려서 Why is it so? Why are these offerings described as unexcelled offerings? Unexcelled in the sense that they are surpassed by none other, that they are unparalleled. How is it so? It is so for the reason that conjoined to the awakening mind, the merit of the offering, the meritorious activity and whatever the offering becomes cause, is cause only for ever increasing well-being for oneself. Never will one encounter as its result pain and suffering, but only invariably an increase in bliss. And for the reason that conjoined with the awakening mind, Bodhisattva, the offering, the activity, whatever it is, its consequence and result is always that increase in bliss, never waning, always increasing. And when it is always increasing, then the result is characterized as inexhaustible, where consequences are of bliss that is inexhaustible. And when this comes from the awakening mind, then offerings that are conjoined with the awakening mind come to be known as unexcelled offerings. It's really just. What I could get that ring that's for 보이나 된도이나 고 나중에 취지 콜로 이거 나한테 이래서 맞다 자주 쌤 마시베 줘봐이나 고 소놈디 고란 소놈 가리나도 소놈 고 뒤지직 봐도 도를 그네 마스야 배게 마세도 배나마도 자주 쌤이 마시베게 계속 갈리지 바이나 아니 고 다들 제부지 민사도 거기 이 소놈 저도 자주 쌤이 여와디 제부 진 사나이나 만 저러요 다도에 배야만 만 저야게 말 대단히 되게 개벌 시기 어려서 where an offering, a meritorious action, is not coupled with the awakening mind of bodhicitta, then the merit is finite. After a certain period, it goes into decline and does not increase afterward. Whatever the root of virtue, the virtuous root, when it yields its result, its consequence, then that consequence is exhausted. The underlying roots of virtue are exhausted. So is the case where an action is not conjoined to the awakening mind of bodhicitta, but where it is, then the result, though yielding, only continues to yield ever more with ever greater increase. 뭐 이게 참 많아서 다 달라나라도 년년치 많아서 이거 있나? 많아서 다 자주 쌤 모습 깨봐 하나도 데스 카보로 깨봐 있는 양 아니 자주 쌤이 쌤부터 지야요 그래서 Now for us, for our part, though to actually give rise to authentic bodhicitta is exceedingly difficult, nevertheless we may direct our actions with such a mind. 어이 어디 간데 시보래스다
잠깐 쌤나 이 가르치야 유나 제 유나 가르치고 있나 쌤나 도와 살려봐 세상에 인디다 가르치고 그래서나 다랑이 내가 일생이 선거 땅의 최고야 이내자 나하기 돈의 최고야 이내자 아니 지금 밖에 류지권의 최고야 이나야 가리는 방법 꿀릉들 그 내기 자와티기 가가 배 시행을 펠리치도 신 간다 시행을 대화 중에 치도라 아니 저와 때 투약이 미가지고 그러더니 상계를 만들면 상계지 고바지 맞었나 현재기 된 시도금도 되게 제토가 돼 지도에 상계지 고바 토벌 저 지도 이 뒤치도랑에 내리 지기 삼바이나 삼바 되기 삼바이나 아니 잡을수 삼바세가 자기 열에서 What is one to do then? How would it work in our case then? Just what precisely is to be done? We would naturally wonder what precisely one would do. And in our activities, whatever they are, whether they are our thoughts, our speech, or our physical actions, whichever they are, that they are begun in intention, and that intention is to bring about well-being for others. And when that intention involves the recognition to bring about the well-being of others requires exceptional capacity in one, and the most exceptional capacity is found in the state of Buddhahood alone, and therefore that state of Buddhahood is indispensable to the bringing about of the welfare of others. So then in recognition of this, I myself will achieve Buddhahood so that I might bring about the welfare of others. And when this intention underlies an action, in this sense, it is that bodhicitta, the awakening mind, directs the actions. 아니 말하자다 미스 망고지 손놈 사야가 치도가 주주 땅 규룡주 땅 아니 배그 루기 저 망고치 어야 근데 도송 땅으로 근데 신의 손놈 사게 도와서 반대 손놈 사게 도와서 나도 꾸룽 들리지 상로 땅 손 땅고 말에 주주 땅고 말에 루기까지 개고 말 꾸룽 땅에 있나 손놈 차단 토구 여바 있나 아니 그 가진 꾸룽 말씀 받치고 그래서 꾸룽 심받치나 갑산인데 여바 있나 니버도 꾸룽 심받치나 아니 펜도 친구 아니 손놈 친구 땅에 되면 제부 대화 친구 토비에 같은데 지나 라는 가진 지기가 말해서 제고로 와서 어디라 버려서 And when others will spare no expense and dedicate considerable time and pursue austerities, all in order to accumulate merit, when others would spend their money and their time and face great physical adversity, all for accumulating their merit, when by virtue of an intention, one forgoes the need of such expense in resources, time, and when one hasn't got to face physical austerities either, and yet one nevertheless accumulates all the necessary merit one would need. When all of this follows from an intention, then why not put such an intention into place when it is of such great benefit, when from it and just it alone, the ultimate result in great bliss is won? Why not put it into place? that is so 지난 마시는 내주 가가 지난 시에는 다 삼로 땅에 지기 토네 손은 자신부 쌓아 여바디 라는 시에 토네 제도나 협상 신고를 해서 So it's a matter of understanding where such an understanding is absent, then one might not pursue such an intention. But when they do have sufficient understanding to follow
the benefits of such an intention, then one finds all the merit that stems from it. 제가 이제 인도 단어도 이마치기 자샤 가르쳐봐 이나야 굴롱기 심바체 굴롱 자주 셈이 심바 제바 이나 아니 되게 이마치기 내가 가르쳐봐 이나야 대화 두지기 줄도 그래 이 들어와 이나 아니 랑기 동에 망보지 세도 그래 셈나기 강에 루지 나다 망보 다야 베러 친구 겹산 친구를 했어 제가 이마치기 자샤디 자주 쓰는 굴롱 심바체 되게 심상이서 나와지 로직 전 아니 야기에 돌아다니 다 수수도 세미나를 되게 강대 왔는데 요걸 해서 So then, on any given day, when whatever the labor is, whatever the activity is, when it is definitely led by the awakening mind, bodhicitta, then that day's labor, that day's activity is cause for immeasurable bliss. It does eliminate pain and suffering, physical pain, and mental pain. This is the advantage from the awakening mind, bodhicitta conjoined to every action. Then in one day, and in the next, and in the month and the year, gradually the mind comes to be filled with great bliss. 다이 굴롱주주 세추 예배기 굴롱주주 제시인 소스 Now this is how to refine one's intention when they set forth to listen to Dharma. 다 되네 마도 다 맞아 바게다 자주고 셈지 굴롱 심바 마세다 자주고 셈지 아니 표현 돌아망에 라마초바가 책징이 시켜지니 아니 대시 엑스 마시기 있어 아마 저 뭐게 돈내가도 직설하지 신조 담아도 마스도 신조 담아도 마도네 아니 진짜 고맙고 이제 고사해줘 신조 담아 Rangi, sigara zimbe chonin 아니 저번 집에 종내 디 chonin de mi de 도기 좀 어디데 예서 nezo. 아다 색실 담고 색실다 라니 제버 집에 종내 디 미드 동의 계획 요통네 레렌텔라 콘도 숨체데 단신 되지 좀 버치기 로스 되지 줘라 Not only is our subject conjoining the awakening mind, bodhicitta, to our activities, but I'll turn our attention now to the advantages of bodhicitta as they are described in the Guru Puja, seeing that the chronic disease of self-cherishing is the cause of my unwanted suffering. Inspire me to put the blame where blame is due and vanquish the great demon of clinging to self. 제가 말한저기 다 랑진지 생다 한저 지난 지dengi 용다나 수수로 그게 다 말한저 치기 배 내가 지니 마고 지sem이 남도 시행이 내가 가 치리 요구요 봐 시행이랑 내가 제기 요봐 뭐 대대지기 저지기 도다 말한저 배 sem이 남도 저단 대대지 차대요 그래서 Ordinary notions of harm and injury in the ordinary sense are the exaggerated result of a kind of discursive thought that will have every harm and every injury inflicted by another external to oneself, always coming from outside. This feeling is very strong and thus conditioned by a habit of discursive thought about it. 다 근데 이들이 다 시행이랑 내가 근데 남도 용거야 근데 용중이 가르치는 연구열에 써야겠다
kese digi dila, tati yonggoya gyudzengi tsawa di, ane ta rang chinzi digi tuba re, rang chinzi di mena, shenji rangla nyoba teya yungu mara, rangi paa mila diregi nyugu sanda namdo teya yo mara, digi kanga rang chinzi digi wanga chungwa re, esti suna. The anxieties, the mental disquiet of always assuming injury comes and is inflicted by something external hinges on cherishing oneself. When one does not cherish themselves, then no injury is met with. The injury, the harm supposedly done to oneself is the consequence of a kind of discursive thought. Hoy, sedata rang chinzi di meba yina, ane namdo digi di yungu mara, shenji tsu rangla nyoba teya yunga yo mara esmu. Without the mind that cherishes itself, conceptual thought attributing harm to others is absent. Hoy, sedata rang chinzi singi di, ane peche nala lama chuba na chemana, pe marazo ne tukja, chaya me jogi, chongne chawu, didul pechari, ane pe ne rangla, ne chaya me pe chongne, banga tu jensen sero, jensen to na deyna, ane ko ne di naraya mando, ko pake dungi dewa chaya, koga me pe dungi korangi ne naran de kwa di, ko ne di ongi cheboro, ti tanshi, ane rang chinzi di yobayina, rangla dungi ji mu, tuni yonga mando, dewa dunga koga namya chegi mara esonsi. Then it is observed that self-cherishing is a chronic disease. A chronic disease, like cancer is a chronic disease. Chronic with no recovery. So long as one has cancer, one is in pain. So long as one cherishes themselves, one is in pain. Oye, 근데 인도 다 란치 디기 왕기 아니 가르치 그랬으나 아니 민도 봐서 말아서 다 룰은 나자에 먼저 되고 말 셈나 남자에 먼저 되고 말 아니 직하게 지된 감나는 말아서 그 직하게 편지 마셔 봐요야 아니 직을 빼이 마셔 봐요야 그러나 내가 나자 용야 셈나 마지 봐요야 되게 가갈로 종사기 시디 다 란치제래 제가 란치 디기 아마도 동해께버 지게를 동해께비 규마도 대화께 규 남의 지금 말에 제가 드리기 땅아도 랑진지 되기 동해 탐지라는 주에 아니 규적을 질러 시험을 전에 아니 다른 양의 제보를 했습니다. 그래서 Self-cherishing, the pathology of self-love, causes all undesirable physical pain and all undesirable mental anxiety, all of the discord in the world, all of the distrust between individuals, all the sickness they experience, and all strife has its original cause in the pathology of cherishing oneself. And so it is observed, chronic disease of self-cherishing is the cause of unwanted suffering. With this recognition, then, the practice with such an understanding is what is urged in the verse. 오예 제가 난 진지디 치시 당게 매번 마수지 봐도라 동해 못은 용돼야 레스 딩부유 같을 때 이제 인도 아니 랑 진지들라도 가도 있네 그 꼴을 껴도 통화 전에
아니 랑진지 견도 통합해 랑진지 되게 딱 동해 연구 요바 셰바 셰네 아니 딱 되게 랑진지 당진 된신세 다 되게 랑진지 네버 랑 네버 진이 된신부터 아니 그 다다네 타바 좀 봐서 매버 소하게 아니 타바 laptop을 쇼 lap을 책이 사바 오이 네 랑진지가 이라 견도 통합권에 랑진지 아니 다 봐야 돼 탑승이요 그래서 If if the pathology of cherishing oneself were to last until one's very death, then continuously in the meantime, for the lifetime, one will be continuously in pain. Therefore, the pathology of self-cherishing must be recognized as treacherous, as perilous, the source of pain and suffering. And with this recognition, then, one would confront it as a fearsome demon that would necessarily be annihilated for there ever to be any well-being. Thus, to see the treachery and peril of the pathology of self-cherishing and to abandon it is urged here. 예, 상달 수술을 너버지니까 또 전부지 여봐이나 아니 거기 딱 다들라는 게 갑자기 짜 투약이 자기 연나 갑자기 짜기로 하고 그걸 징투고 있는 징기를 아니 로버트니 뿜파 삐고 있는 삐 가리는 잡지 지기로 왔어. 다만 아니 징투에다 답시 매버 있는 랑코 올 마시고 줘야 답시 지기로 왔어. 어디나 신가나도 대연 첨부 랑 찌지디 아니 가족으로 갑자기 짜 두어 치고래. 가서 갑자기 짜 두고 면도는 다 그냥도 대마도 대모고 답시 친 아니 니냐 벌 치고래. 이 제가 있나 아니 동해 매버 써야겠다. 나가 나버려 손. If there were an enemy demanding to be confronted, and that enemy required that one, if necessary, scrap with them or bring together one's allies to force the enemy out. If there were an enemy that required whatever might be required for them to finally be banished and seen off, it would be recognized that that demon of the pathology of self-cherishing is just such an enemy, and one must make it impossible for that enemy to remain. And when one does succeed in this, and it no longer remains, then one has found their path to the elimination of pain. 예, 다들 어디 시키로 그냥 저 손제. 다 많은 진지 내가 고별을 타에 예된 중에 보통네 그와 대다다게 잘라장 소를 제벌점버 지지로 지수마. Now I'll recite the next verse. Cherishing beings and securing their happiness is the gateway that leads to infinite excellence. Inspire me to hold others more dear than my life, even when I see them as enemy. 예, 세상다 현진진 생이디 현진진 로도 간대지래 당고 저것이 다 현진진에서도 현 탐지 대화로 고버 차기 디치도게 그 두야게 분위기 산지지 고관성이 토벌 차기 있으면 선바 대제 다 선바 딜러 연대 가리 요래스나 타입의 연대 다다 무사기 용사기도 시도 보도도 차기 요래서
What is the attitude which cherishes another? What is this attitude? This attitude is the commitment to establishing all others in a state of well-being and of using the achievement of the state of Buddhahood as the means to establishing those beings in their well-being. This attitude is the mind that it cherishes another. What properties does it have? It is the very gateway to infinite excellence. 만날 랑이 셈 기버 류 대와 춘주 대회는 중앙배 셈류 대와 셈 기버네 배제만 산지 윤대 배 윤대 타다 윤대다 배 신심제 탐지 산지를 살아 보내려기 니백 바지 대와 윤대다 당을 대가 망보시고 여러 왔다 당가 자모도 윤대 망보지 여러 윤대 대다 탐지 신진지를 따니 연구 요바 대 시험을 전에 아니 다 가르치고 그냥 가르치고 그랬으나 아니 치기랑 내배기 랑 치기랑 내가 베스 로아 말아도 거기 심지 미기 통해 요바 간다 심지 가르치 요바 이나야 이게 강가로 아니 수술을 내버지 마가지니 잘을 전에 렘나양 아니 콜럼 간다를 거기 잘 맞다와 전에 년을 따네 수수도 쏘 단다스 말아도 쏘도 자진 무시 움직이로 와 텔레장 자체와 다 투바 쇼 신다 그런 얘기가 됐습니다. 아래 터버쇼스? 쭉쭉더라? 랑이 쏘를 제벌지 마. 알아나. 쏘를 랑이 쏘도 자체 무직으로 알았어. 텔레장 그 자체와 지금 다 투바 쇼 그런 얘기가 됐습니다. Infinite excellence is the sum of all the gratification and satisfaction from the slightest physical sense of well-being and the slightest mental sense of well-being, all the way upwards and through to every last of the Buddha's extraordinary qualities. All of these have their cause in the mind which cherishes others, recognizing that the attitude to cherish others is the gateway to all excellence. Then, when confronted with another who is disliked or who would injure us, to reverse one's perspective, to cherish them as more valuable than one's own life. This is urged upon one in this verse. 알아서 지내나 다 쇼로이나 다 슈베 동네 치쇼 찍으러 왔다 배 동네 딜리 치워 중앙 매버도 찍으래 알아서 그래서 마쇼레가 된다라 다 가지고 주노로 주를 당기 요래 류신을 당기 요래 지나 대신 자친 보신 찍이 요래 와 찍고가 가르치는 찍어래 괜찮은 삼로 땅네 아니 뒤 준제들 빨았지 빼라 챘네 아니 다 신심제들 라는 내버 제얘기 치 심제 가르지 뭐 있나야 미다 미마이 남도 가리나야 코 랑게 소가 제버 가르치바 나지 아니 신 내버 제얘기 되게 라는 사쳐 찍고 요래 스페티 되니 잘고 요래 The ordinary
the ordinary value of the human life, the ordinary conception of the human life, and the prospect of losing one's life is that to lose one's life is the greatest misfortune and the greatest pain. And to avoid losing one's life, one will spare no expense and even sacrifice others. Why is it that one's own life comes to be so valuable? However, it does become so valuable. This would provide for us the example of the measure of value, so that when we meet with another who would do us harm, whoever they might be, we would value them as being of value, even surpassing the value of our own life. And so this ought to be applied to one's practice. Oh, yes, that's a ranking. Never change a ranking. Tipake Rana, Maga, change D. This is solar, Jebber, single race. Like you think a child, yes. I got cousin single race. Sena, towards a legal, towards legal. Oh, it's that did toward the toward the lesson. 가르치니 있어요. 저도 내용도 또 라나 대화 되고 요래 대화디 어떤 랑 다른 신 진지들에 되는 연구 요래 신 진지가 나네 나는 never seen 길었더니 사고를 도구 요래 제가 뒤인데 아니 소리 제가 좀 거래 신세계 요래 somos. Why, though, when we meet one who injures us, why would we value them in such a way, such that they would be to us more valuable than our own lives are to us? Why would we think in this way? The doubt is natural. The question will arise. The uncertainty will arise. Why? And the reason is that we wish for well-being. And all well-being stems from cherishing others, and especially another who might do us harm. When they are cherished, this becomes cause for our well-being. Oh, yeah. That's a good neighbor. The neighbor spooky enough. I don't know. Dunge Yungaki, Dunge Yungi, Dunge Suran Tenegi, you Numo, in an tower, and Tizi, tea, but Jomea did. I didn't that Shenchi till the Jongu Yore, Shenchi Nane, that long never changed the Shenchi Zimatona, Shenchi Joe Chadua. That long never changed the Shenchi one in Zintuna, Shenchi Negotiable. 생이 상황 차기요. 제가 되게 아니 라한진지 좀 두고래. 라한진지도 줘봐 이나 아니 말하더라. 땡얘기 동해 땡얘기 beauty 매가 소투고요. 제가 미드비 동해디 매가 소투고요. 뇌베 대화도 때 두고요. 제가 다시 진지 치고래. 신 왜라는 내가지기 다들 라한 진지 치고래. 제가 유제디 어디 내지 내서 And secondly, that which actually inflicts pain, that which is actually source of pain and suffering, is an afflicted mind, the klesha of mental afflictions. And the klesha of mental afflictions emerge from
grasping and holding to a self, a personal self. Afflicted minds and the grasping at the personal self must be treated so they are eliminated. And best treatment for the elimination of afflicted minds rooted in grasping at a personal self is to cherish, is the attitude which cherishes others. Where the attitude to cherish others is present, it is able to treat the grasping at the personal self and the afflicted minds which develop from it. Therefore, the attitude that cherishes others eliminates afflictions and bestows well-being. So it is. I describe the treachery, perilousness of the pathology of cherishing the self and the advantages of the attitude to cherish others with the observation of the passing of Adrian Law, to observe this, her passing. Now I describe these. Where the awakening mind of Bodhisattva is refined in this way and prayers are made, and when they are followed then by the recognition of self-cherishing as pathological and cherishing others as the constructive attitude of the Bodhisattva, then there is no difference between this refined intention and its instantiation through the recognition of the pathology of self-love and the advantage of cherishing others, and the very way of the Bodhisattva itself. Whether it would be to develop the awakening mind, that one thinks along these lines, or it were that one had already developed the authentic mind of awakening and thinks along these lines, there would be no difference between the two, in fact.
落的，这当然自己的先进的，这当落，那就落写吧，以写的嘛，不是的名嘛，不是大概有的，团大起来开吧有嘛的，名大当的，sem比那个这当的多呢，아니 sems, laws,以写是的名大概有，我就是把这这些我们呢做菜来说。The pathology of self-cherishing, the advantages of the attitude of cherishing others, these are informed by our understanding of what the mind is. And one understands these as attitudes in order to develop their practice. The pathology of self-cherishing, the advantageous attitude of cherishing others, these attitudes, they are minds, they are understanding, whatever we call it, consciousness, awareness, mind. These are various names, and each works as well as the other. 但对这些讲，现在个咱讲做 sem 查拉，sem 查莫的拉巴，这个大概是讲对待我们的这些做的有的是，就咱对这做的 sem 查莫的拉巴生意的，你但这些讲呢，人民这忙不起，有吧的，你这些讲可能这些做的有的什么事。 Now, in states of conscious awareness, again, as I have reiterated, now last week as well, those states of conscious awareness range from coarse to subtle. 我有的可能看过这些经了，用面 sem 的 robo sems， 这些就叫那这些做当做的最大呢，你用面 sem， 你 robo sems， 我对这些叫有点东西。 One presentation describes conscious awareness as of two kinds. Consciousness as it is innately, and states of conscious awareness that are merely supervenient or adventitious. 哦呀，他听的 robo sems 的 sem 啥个的，啥个的，用面 sems 的 sem 差不多些有点东西。 That which is supervenient or adventitious is the coarser state of conscious awareness. The innate consciousness, the subtler. 哦，用面 sem 的我们呢用它的，那么做都是个云图的，要么做的一些用面 sem 些。如果是那个写用面 sem 个念多了，它写把卡度的，这个搞一个，就会讲东西是吧？哦，这个的如果写把少的了，过来说。 Innate consciousness is a conscious awareness which is inherited from the past and present in a continuum. The supervenient states of conscious awareness, or the adventitious states of conscious awareness, arise and cease, arise and cease. 哦，那是非常能够就是这边啊，你农场么的，生产么的，谁的说，但不给看到那都，拉巴的呢，产么的拉巴的，不如这样的，这些这个有点东西。
상하 성님배. 됐습니다. 됐습니다. In secret mantrayana, the subtle moving winds in the subtle mind are characterized, and their characterization is connected to this range in states of conscious awareness from subtle to gross. 나야 셈 라바 딜라양 그런 난세기 차라가 뭐 시행도 단단하고 원반의 시행의 셈이다 라바다 참모세 제 시잖아 셈 문제지도 문제지래라고 요바데 셈 라바세 문제지도 좀 문제 카고 요바데라 안 셈 참모스 대시 지금 그래서 Within such a presentation, in a characterization of coarse states of conscious awareness, coarse states of conscious awareness, these two will range from coarser to subtler, and that range is described in terms according to the Abhidharma, in which when a state of conscious awareness is involved in recognition, and the recognition is comparatively straightforward, then that state of conscious awareness is coarser. When the recognition is not so easy and immediate, it is a subtler state of conscious awareness. 나도 이유가 치유라 왜라봐 거기다 rakshу 니야듯이 되버이나스 말한서 수구나 다 수구나 이거 당한도 수구고 차시에 나와 가려 소화 아니 디네 나버셔 봐서 그다 유용하고 배주 용대 배주 땅대 하나도 여봐 어디 초 부모가는 비로 소화 뒤시 나버셔 나로 딜 빼자니 셔봐 이나스 안 차라 안 되시그레스 두어들 Solo decidi, non si vedrà. 수도 자오말 수도 시들 왔다 수도 치 줄와 나도 난게 죄나서 수도 라고 이임바진 보가 잠깐 맞이 봐샤 나 소와 뒤시 나머지가 실라 자로 이나서 와 In the identification of coarse states of conscious awareness, which themselves are arranged from coarser to subtler states of conscious awareness, we may first look at the skandhas themselves as coarse. And needless to say, the skandha, the aggregate of form as external form, is coarse. This leaves the four remaining skandhas of feeling, sensation, discrimination, karmic formations, and consciousness. that's his shilla. 아니 다 차라도 이거를 요 말에 지워지 나 차라 나 이거를 쓰내지
저 이제 딱 이나 간데스 요래스 아니 소화돼 나도 되게 내 이마이네다 수주고 요구 소화인다나 이 신안에 소화돼 모양새 대쇼요 예전 소화돼 락쇼체 다 두시디 일레 피스 모양새 카와요다 피스 타와체 아니 두시에바디 일레 테스 아무데로 소화제 아니 두시에바디 이바지 얘는 숨바도 두시에바디 텔레테스 모스 카와는 텔레 타와제 그 넘버 시에바디 테스 가로 하고 있는다 뭐 타와 거기 텔레 모스 차라지 거네 아니 소화제 라파 텔레 두시 테스 타와 텔레 두시 테스 타와 넘버 시에바디 타모스 어디 되게 뭐 자그래서 아니 그죠. 서로 거랑 아니 남발 쉐베기 consultopare. 서로 거랑 아니 남발 쉐바 아니 라퍼레. 말에 그러면 유르베 유친 유. 근데 저거서 저거나 유의 유진은 또 유의 유진 뉴스체나 유진은 요 라. 유진은 요 얘네 다다 마도 풍부가 지야게 소화 되시 또 알아 찍으러 어디도 넘버 셔봐서 이 넘버 셔봐 찍으러 와 소화도 되시는 치 류가 좀 분위기 잘하 해버치거든 풍부가 나 시험도 야 쌤이 나는 소화 요래서 쌤 보라네 소화 되시가 해지 요러 이 요러 아주 가가나 강하게 소화라야 이거 때문에 단다 지단 장가게 소화 되시 넘버 셔봐 혼자 시 차라 제발 가리어서 지워들어 라네. 띵 뭐진치 칼을 이렇게 바로. 진짜 뭔지 가려 제자니 유친기 뭐진치 제 칼을 라 유지스는 잘 가르쳤는데 그날 맞아. 유지스는 좀 쉐버 자오마다 그냥 미지 강사직이 수수그 단단한 수수기 아니 저 시디 가리 뭐 생활 생토그를 가리 생 되어요 가리 생 가요 그래서나 아니 소화도 좀 되셔요래 아니 뒤시디 될때 가요래 뒤시디 될 가요 나바시거든 뭐 생각하고 때 가고요 그래서 블렌드로 제자니 서로디 아니 뭐진치 아니 라와레 이나 유는 유친기 개발된데 제거고 말이야. 쟤는 유로와. 맞아 유제스 항사로 기우만 보여로 와서 그때 유제 체마시 그때 마시네 주고 체내 주고 그러니까 유제리 항사 수수 다른 배 가르자스나 랑게스 아니 부봉아디 뭐지 지고 이해나스 아니 가리 뭔지 치 되어요 가리 뭔지 치 까워 요래 저와체 다 소화들 내가 요래 잠시 가셔도 요래 렌스 유유지 친해서 맞으면 개발요 Now, in the five skandhas, the five aggregates, if we were to ask, are some of the aggregates coarser than other aggregates which are subtler? The answer would be yes. And how so? Now, the range from coarse to fine, coarse to subtle, may apply to objects and to object cognizing. But here we haven't got to concentrate on this distinction, but rather simply on these five aggregates, supposing they're one's own five aggregates. Among these five aggregates, is there a range in there? A range among them from coarse to subtle. There is. As they are, leaving out first the aggregate of form. The second aggregate is feeling. Now, as feeling is more easily recognized than the third skandha, discrimination, feeling is coarser.
discrimination, as it is more difficult to identify and recognize than feeling, is subtler. And karmic formations are still more difficult to recognize and identify, classifying them as subtler still. And most difficult to identify is consciousness, the aggregate, making it in the range the subtlest. 예. 제가 땅에는 딱 가르치는 소화들이 라과레 남시 차와레스 수주 선아 what level 와 what level 그래 세상다 소화 뭐시 제가 내 하고 요바이다 라과레스라 남시디 뭐시 데스 카와이다 차와스 세상 뭐 지수지 권에 차라 제단 빼시기 어래서 Therefore, feeling is identified as coarser than consciousness because it is more readily recognized. And consciousness is classified as subtler than feeling because it is more difficult to recognize and identify. The classification comes down to the difficulty in the recognition of this aggregate. 딱 아무 이 고타라게 뭐 심벌 제발라 아무 초아데 뭐 심고도 하더니 뒤시 뭐 심고도 하더니 뒤시 뭐 넘버 쉐버 카레스다 되게 아무 뭐 쉐버 와 제가 다이 뭐시네 아니 다 가르 뭐 신 칼로도 어디 다 와서 아 다뭐 건주시 뭐시 뭐 신사는 가르 뭐 가르 수도 가르 물론 잘 때도 가르 잘 가고 이 뭐슨 Here then in the range in the skandhas from coarse to subtler, feeling coarser than discrimination, discrimination coarser than karmic formations, and karmic formations coarser than that subtlest aggregate consciousness. The classification or the identification of their relative coarseness depends upon the difficulty of making their recognition, recognizing the aggregate, the skandha. So what motivates the range among the skandha, among the aggregates from coarse to subtle? The difficulty involved in identifying them. 이제 저는 소화스는 소화 수수 무수가 말로 소화요 소화 그다음에 소화 뒤도 다니는 숨을 와서 소화 가래스나 수수 감선 철도를 하고 지나다 저랑 소화 가래도 스케줄 제도 나오 앞에 되고 요가 되고도 나서 하나도 서로 쓰는 감상 원신 되고 서로 되고 여러 지단 거 내가 도와서 소화스를 딱 한다고 되게 이마 수수 메시나 이메나 지금 내가 가르치긴 했다 나 수수 소화를 이어라 세상에 소화 이거나 해서 And when asked to characterize feeling, it is all readily apparent to us that feelings are pleasant, unpleasant, or neutral. It's readily apparent to us how we feel. When one asks, how do you feel? It's easy enough for us to identify how we feel than to say, well or unwell. So it's sensible and easily recognizable. And daily, whatever we do, there's a feeling that goes along with whatever it is we're doing. 뭔 말하면서 맨날 남시 야구 때는 그런 수술 때 남시 야구도 소화 이런 기후 시우 총세계로 와
칼라야 같은 라선 나 드린 거 칼라야 뭐서 뭐 빼지 빼서 그때 오차스 그래 아니 수수직 뭐 셔봐도 깨지 셰프 때문에 또 드린 거 기고 싶어 좋아도 남산 뭐 마신 뭐들 맞네 뭐 셰프 분위기로 와서 And then anything that goes on daily, it's how it feels is readily apparent when we go outdoors and the weather is fine. Then the good weather makes us feel very well, very comfortable. When we eat, and it is a good meal, then we feel good, and we can indicate how we feel to another, and they too will readily understand what it is to feel that way. 뭐야 남시 두고 때서는 그렇게 주고도 되는 배직수 배주 맞서 할라지 맞춰는 다들은 맞춰 맞서 배 되고 좀 맞서 세를 아니 지금 수술로 마가니로 좀 밑으로서 밑 수술로 배민 가지고 쏘가로 투수는 다 들은데 날 농다 배차서 배 코만 나와 창스로 제가 저도 메지도 제가 그래서 남산 뭐 소화도 남산도 뭐세 맞게 가야는 도와서 제가 나빠해서 And then when the weather's bad and when the weather's bad, then we are in discomfort, we are uncomfortable, or when we eat food that doesn't agree with us, then we feel unwell, or when we meet someone we prefer not to meet, then we think, oh, unfortunately I've met with this person, they're here and are displeased. All of these states and how we feel are easy for us to identify. There's no difficulty in the recognition of what the feeling is. And for that reason, this aggregate may be identified as coarse. 이제 다른데 인도 공부 하나만 그 소화 두시 선바디는 소화코나 라바체 다 소화코나 나로라야 소화 대두 땅에 숨이요 디나는 대두니 라바체 땅에 차와 해서 So then among the aggregates, the aggregate of feeling is relatively coarse. Feeling itself is of the tonality pleasant, unpleasant, and neutral. Among these tonalities, pleasant and unpleasant are coarser, the neutral state subtler. 예, 다디네 딜레테 차와디 가르스나 다 디로아 가래 뒤시 봤어 뒤시 봤어도 dim미티지지 레다 코 미지레 코이 내 친구 레다 코 배조 친구 레다 삼 수주부터 뒤시 받으러 뒤시 받이 소화를 데스 차와 자기 열에서 와서 무엇이 가고 와서 Relatively subtler than the aggregate of feeling is the aggregate of discrimination. Discrimination which involves identifying a given individual and then discerning properties to them, such as their having wealth. This discrimination is, in terms of recognizing and identifying discrimination itself, more difficult to recognize. Therefore, it is subtler. 예, 네, 뒤셰버디 텔레데스 차와다 뒤셰버다 남신이부디 아니 가르스나 고 유기 자와디 다베 파게다 뒤시 자와 텔레데 베다 자와 제벌지 바 시부단다 예데 제벌지 이나 간데레 고 내가 야가 있는 예배 인증 삼루단 규제 셰버신 아니 또 데리시 레다스 규제 다 데메톤 셰버시 이데자 남시에 다 뒤시 텔레 뭐지 거 이나 라바 차기 요래서 This is a branch Amazon. This is a branch Amazon. That the 뒤제버도 뒤제버도 아니 기슈들 다시 뒤제버디 또 집어라 뒤제버디가 나 뒤제버기
du sheba dwa du sheba digi midi be nedan tendejere midi yende chimbore midi diko tendejere ko deware se mazugo du sheba de cesarwa ta du sheba del du sheba de yongorwa ta du sheba de yondu ta du sheba de yende tawas telepa yende chebar 통화 지거와 chebar de du sheba de 지거 also sheba tawas ma ta ko yende chembu yiba de ko yende de jawar ko yende pe de yuzema chen chaide sheba chenyedi sui chigresna du sheba ta namshi yigi chibora 제가 제바다 남시 예보디 두셰바 차와 유지시보와这种的你米的开学等等的有的，比方说我那时候不对，你对些给着， 두셰게 코디 유네 요레 코디레 문지버데 라서 되네. 딱 뭐지니 코 이버디 셰바디 코 유네 유네 예바 셰바다 내가 야가는 예바 셰바디 두셰바디죠 두체버디지. 두셰바 두셰바다 두셰바 是的贴不的好过什么？这我知道了。对设备，有对设备，有的这个人一般来，对设备有的把定啥不到。那其他的对这个我看是有。啊，对设备是他个가르다 들어와다 내가 대 뭐가 대 거기 자와대 제약이 차지 주요받아 아니 뒤셰베 제기 거기 제되게 수 내들 여봐 그 아들 저다 뭐로 저도 가데 그게 저한테 수 유튜브 짬투가 지겠어 这种的我真是好过印象。我觉得超这种看是对米的标准全部嘞，아니标准全部看是差有的是啦，아니 뭐뭐 되는 제가 아니 제 여탕 뒤체버되게 사무단 거다 그 가르스 거기 유대 되게 그걸 여봐다 되게 그 유지시해야 되게 뒤체버되게 지고 뒤체버되게 군이 배 가가 삼단 요 말다 뒤체버니 뒤체버되라 다 그걸 유대 체버를 여봐줘라 와 뒤체버되게 지고 뒤체버다 남신이가 그냥도 지고 아서 남시 되게 야 다요 디알 디순다 뒤 제바다 남시 이부 되게 뒤 제베 개발 간다 그뒤 셰바 따라 따라 좀 봤어요 배잖아 따라 좀 봐요 따라 좀 간다 거기 유대 유당 배 십차고선 딱 거기 뒤 셰바 또 봐.是吧？ 어디 됐어요 这人到天一落的对切了呗。 뒤 셰바디 당게 빼는 그런 상담도 그냥 셰바라 상담 되기도 와. 이 상담도 알 셰바 상담 초고요. 이제 쳐보세요. 빼는 수술. 얘기 수술은 좋아요. 뒤시요. 뒤지요. 나머지 시가 여러 와. 다뒤 수술이 뭐신데 다 장군 소화도 뭐신 대쇼지 말 가서 이제 뒤 셰바들 랍산 봐. 다리는 뒤 셰바. 뒤 제바디 갈레스 그래스나 아니 뒤 셰바기 대기 셰바기 유대 되게 거기 빠 되게 유대 대가라 여봐 우리 대가 이봐 계속 유지로 저가 뒤 제바디 이거였어 뒤 셰바다 남신 인연도 지금 내가 그때 나는 뼈를 좀 봤어 뒤 셰바 따라서 아니 저 마세요. 라와르 좀 봤으나 바오카라 따라 저 포카 저 이게 봐요. 따라 포카 저 그거 되게 자신 있어요. 들어와. 저 백한다 그 세부 셰바. 맞습니다. 네 맞죠. Where the aggregate of discrimination is subtler than that of feeling and involves the identification of qualities to the individual, for instance, the aggregate of
karmic formations is subtler still, and where the qualities of a thing, of an individual, their wealth, or whatnot, is discriminated through the aggregate of discrimination, the accounting for what the accounting for and the demonstrating how those properties or qualities emerge and are present, that which clarifies how that which is discriminated and recognized how it is so, how it becomes so. This is the karmic formations. And the karmic formations and the aggregate of consciousness are in texts described in this manner, while discrimination discriminates karmic formations and consciousness, illuminate with greater clarity. This certain person to tell to she is in the didn't do she de la remember you wrote that Talano Sunday do sheets. Sunday do she that was in God, but she don't do she around and kill and the Chotan and shelter. In some down do she is Lana, Copake do chebati, the do shebati, the Chawata, the member of Charles, but I don't easy on the Jena. That Sunday do she is that more do she. 뭐 진짜 유지돼 지단 두시 맞아 총대 두시 줘봐 총대 두시 저 빼나 총대 두시 빼도 되는 건 두기 나 대वर 차고 그 대वर 차고 오냐마다 응그 배신 대वर 차고 자기 인사 받는 두시 두시 들어와 어디 두시 들어와 두시 받을 세다 그 두시 받을 이때스 뭐 생각 여자 두시 뭐좀 어디 들이 잡고서 다니면 제시 좋아하는 잖아 본인 뭐 제례시라 개발 매우쳐 제선데 아니 디센트 담제다 대화가 거버 자오 네 아니 뒤체 숭된 기두지로 숭된 기두지 답변에 아니 심바 뒤체 심바 심바데 당 아니 뒤시 뒤시부터는 제수 뒤보다 뭐 제례서 주 뒤바실라 뒤시스라 좋아 디랑 라면 당연히 뒤시 뭐 개발 매우쳐도 저 통된 뒤시스라나 숭된 두시 중국도 두시단 남시지 모두 두시 저와 모두 빼놨다 다 대월 차오 아니 신 대월 차오 냐뭐 우롱 사삼무쇼가 디스 아이들의 두시들의 모든 가용 거다 디스 개발도 되나 두시 개발은 두시 건설 연결해요 now 제일 그런 세시지도 됐었다 this way of describing, characterizing karmic formations invites a close resemblance between discrimination itself and karmic formations, where they wouldn't seem to be different at all. But what the karmic formation that is more difficult to recognize than the aggregate of discrimination is specifically concordant karmic formations. And these concordant karmic formations are of the kind, I will be well, I will bring about well-being for others. This concordant karmic formation is indeed more difficult to identify than the aggregate of
discrimination, and for this reason is classified as subtle. 한 남시 틀에 차원 바디가 뭐 유지 뭐 집어 좀 수지 좀지만도 신다케요 말스다 뒤고 대해서 뭐지 까워요. 제가 다시 차슈들 했어요. And the aggregate of consciousness itself, which is subtlest, is mere awareness. And as mere awareness of an object, indeed more difficult to recognize. 뭐 일단 이제 주스도 공부가 난다. 아주다 수비 공부 파샤 아니 저거 주시고 나머지 뭐 수수 주기 배제 당되게 되는데 삼로 때 땅토나 고게 믹스에 배균신 삼로 당데 제거한테 개 말했어. 아니 어떻게 인디 드링어도 배전도 시작할 때 대샤 주조선 더와이는 이제 티셔서 So then the five aggregates of form, feeling, discrimination, karmic formations, and consciousness, if considered in this way, when considered in this way, don't really invite any confusion or misunderstanding. They all follow in the understandable way. And now we will conclude here as time has passed, and if there are any questions, we can address them in the Q&A. No questions, then we go on our holiday. I have two questions. Thank you, Krishna, for teaching. The thing we talk about cherishing others is the thought of all the happiness and good, and cherishing ourselves is the thought of all the progress. And my first question is when we talk about the three principles of the past. The first one is renunciation, second one is bodhicitta, third one is the viewpoint of emptiness. The renunciation means we need to benefit ourselves. Bodhicitta means we benefit others. So if in this point, we cannot see renunciation is the source of the suffering, right? So what's the difference in here? The benefit cherishing ourselves, and what's the difference with here with regular cherishing ourselves? This is the first question. Second question is when we practice tantra, we have 14 tantric vows. In the ninth vows is we treat ourselves as five Buddha deity, five Buddha's family, and we treat ourselves as deity. At that moment, we not only make offering to the outsourced deity, then we also make offering to ourselves. Just an example, when we do the water offering, we make 7 water offering to the Buddha outsourced, and we also make 7 water offering for ourselves. So that means when we treat ourselves as deity, we can cherish ourselves. That's the second question. Thank you for clarifying. Did you get it? Okay, thank you. 이시기 아니 랑친진기로다 신친진기로 이 니맥다 개성 배운 아니 송송 다들 람스 남숨 대다 간식 열라나 아니 내중 장심 뻥니따와 양다르따와 대숨제와 다들 아니 내중기로데 아니 다라 karla ani susu deduk la susu donga mo goe want tane ani ngejong de kegerwa de ani yene ani tachik tene ani jangchup ki simde ani
아니 심진 셴바라 아니 전다 로비라 아니 그 존슨 깨그라 다 이나 예종데 소소라 세와 여베 원데 땅네 예종데 깨그라 다데 친진 다 예종게 깝 예종게 깝데라 아니 친진데 친진 마이엠데 간스 자그래 직체 서우샤선 That is study in the matter. 다 직체 너네 아니 지원이 이제 뭐 제가 당보디다 제가 당보디 일단 이 신진지 또 다른 진지 스타한다 다른 진지디 변 코나 신진지디 유된 코나스 대시디 저기 여러 와서 당보디 뭐 대시디로 와서 디나라 미중기 로생데 다랑라 랑 진지기 치도 깨봐 다 인게레데 이나야 그랑 진지기 치도 건 깨봐 찍고 말했어 미중기 거야 또디 가르스나 다고 콜 깨도 통야 그게 신 진지기 로 깨야 깨서 시디 걸어와 이 땅이 중디면은 신 진지기 로 깨서 시디요 말해서 다 가르다 죽대 이야기 써보랑 참 말하지던 코로에게 니맥 동그래 아니 코로에게 니맥디 아니 예좀 케베 식 찍고 그래 아니 시디 실라면 신진지 아니 신진지 깨서 시비 거라서나 아무 기준도 거라 기준도 맨나 신진지 깨통말 기준도 맨나 닝지 깨통말 닝지면은 신진지 깨통말 어쨌든 이중께서 그 신진지 교양의 규칙 거와 딜러 뭐랑 진지 거래서 라지지 말다 이중도 거래서 I'll address I'll address the first question here and following from the disadvantage to self-grasping and the advantage of cherishing others. That is, all pain follows from the pathology of self-cherishing, and all good follows from the attitude cherishing others. Now, regarding renunciation, while it might be plausible to think of renunciation in terms of self-cherishing, renunciation involves actually recognition of the peril of samsara. And it is renunciation that becomes, in its recognizing the peril of samsara, becomes basis and foundation for the mind, the attitude which cherishes others. Compassion requires renunciation. The cause of compassion and the cause of the attitude which cherishes others, of that attitude, is renunciation. 거의 세상다 저랑 그다 지워지나 신진지 삼로직 야나 진지 다다기 유기 삼바디 란진지 삼바나 수 삼로 땅송아스 아저다 란진지 세디 다 란진지 다다 나조기 교유니 그 란진지 세디 란진지디 다이 아주다 동해 영화 그 란진지 세디 다다 미중글로다 권익 벌을 개발치고 열어서 가지. Now, in your question, you identified the mind, the self-cherishing mind, with renunciation. And that is, you identified the self-cherishing mind, which is the self-cherishing mind that is cause of all pain, with renunciation. And
there must be observed the great significant difference indeed between the mind which cherishes itself and renunciation. 어떤 이중들이 저랑 랑 찍고 살벌 토백 이중 토백에 여러데 이 여러데 랑진지레 이 다들 교육 랑진지들 차그레 예레 이나양 다다는 이중 디나라 코알라 교육도 통해 코알라 판도 사바 대코란 땅 이중원에 미차되어 그래서 이중 디나 랑진지 단단 가지고 교육 권하지게 랑진지 많이 배가 이중대에 샤초를 해서 아니 랑신신 마이메데 이게 아니 이게 좀 샤예요. 이중 샤 맞아요. 어 And while there is the pursuit of personal liberation, that is an extension of self-cherishing, while there is such a pursuit of individual, personal liberation, renunciation involves the acknowledgement of the perils of pain and samsara, and is the desire for liberation from that pain. 장주 선배주는 이중열 이 장주 선배주나 장주 선배주는 이중으로 열어 이 란진지로 말해서 There is in the Bodhisattva's mind, the mind of renunciation, and that mind in the Bodhisattva's mind is not a mind of self-cherishing. 하고 저 이거 And the second question. Ora, dine sanga ki nyamnela sanga ki tsatung chushi ki nangne guba de mari tsatung chushi ra ta soto ki ani guba degin dhanda ani soso kadi yenaya ani soso ki ludi ani rikngagi dakni chen yimbi möne ani sözü çoba buldu zambala ani yönçap dün ani çigi ani sange namla buldu dagaran sosola sur ani riknga dakni chen sosola yang ani çoba bu gobe legen yoro da deyang 아니 친생기 로기 sobre traore 소소기 아니 친생기 로디 아니 소소 아니 렉나 다니 친 아니 임베 멀버디다 라츠 가능시고 대대 간다라 대가 계속가 다 간다 뜻이 제가 자우자우 책을 가르스나 아니 나 거기 처박배나 랑 나제 거메 뒤제 거메서 그다 저기 망고지여래 아니 진고 나 자와체고 망고지여래 아니 진고는 자와체도 아파라 파피데 랑 중고도 쉬고야 아니 랑 살았겠네 랑 처박배고야 되겠다 그다 망고지여래 이게 강할로 신진지게로 자기 귤을 들어보라마도 랑 진지게로 자 귤땅이 요 말에 그는 좋아요 말씀 그랬으나 다랑 산지 고반 토베게 귤을 두고 랑 산지 고반 토고게 균생고 가르스나 신 대화를 꼬여게 치도 너도 끼어봐라 봐 제가 네인데 그 미유디 아니 신진지 차대요래 제가 랑 진지로 누구 말해서 the response to the second question would be similar to the response to the first. In offerings that are made from a self-generated deity to a front-generated deity, and in the mandala when
friend-generated deities and others make offerings toward the self-generated deity and all of the activities involved in the mandala. They are all, by definition, exclusively reinforcing the attitude which cherishes others, and never, by definition, participating in self-cherishing. And it is by definition so because the activities in the mandala have as their motivating cause the deliverance of all sentient beings into the state of contented well-being. And as these activities are cause for just this, they cannot participate in self-cherishing. 동해를 껴버리시면 뉴버디 라는 톱국이 와인줄 이 톱약이 유정다가 아니 다 자와되기 그래 배시가 함께 아니 쳐봐 풀고야 근데 라는 모두 쉬고야 어디 이강alo 당한테 똑바 유두집에 탑장에 통고 열어서 In the Samaya of the Mantrayana, these Samaya, the commitments, are specifically for the purpose of developing insight and realization as rapidly as possible. And one pursues the rapid development of insight in order to protect others from pain, of suffering, and all of the activities which go on in the mandala. All of the activities of producing the inestimable mansion and making offerings and of requesting siddhi. These are all for the purpose of developing realization rapidly. One needs the power to provide protection to others. And in order, as the means for developing the power to provide protection to others, one engages in these activities. These are not part of a pursuit of finding personal satisfaction. And so they are not involved in an attitude which cherishes the self. Not cause for pain and suffering, therefore not the attitude of cherishing oneself. Now we'll recite our closing prayer because time has come for that. Lome mare je do rowa yi na je jave ongo ta ju chi e ma zumbe zera kundu yang jambe yang je zeve je zone tembe gemba kusan lamge jo lene rube gena ni je sho
Rangi Jishin Tobe Lamji Shura Tsewe Tawe Tabgi Rowe Yijim Ba Seje Ne Gyawe Jemba Yurin Zijurji Yamba Rinjin Choge Magyabam Kyabyan Yambar Yurwe Chode Ne Nije Shembu Yira Jewa Yi Pede Deje Sewara Cheba Sho Seje Gyawe Menjun Chile Le Tru Chanju Lamji Rimbe Gyang Tabe Namji Yila Pede Je Gyawe Zeba Rindu Gyongurji Lanzan Rube Tunjin Ruje Gegen Seje Meda Meme Sera Kundu Gyawe Namba Yi Nanda Nanda Dewa Majurje Kanze Teba Chola Chujoje Sujin Rula Zumba Deyese Tude Nage Tadu Rojeje Taji Jazo Ugun Jajuji. From my two collections of vast space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind, wisdom, eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths, the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I discern them. May I hold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's need be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread in him. Dagi Chinye Sabe Jewa Di Tena Goa Gula Kevara Jesu Losam Rabai Tembe Nibo Rendu Sajejo Kare Rawe Gowe Shingande Penan Dewa Malu Jokwe Sire Sewa Tenzin Jaso Yi Shabe Side Wadu Tenyuji Chanre Po Chidare Kembana Kundu Zambu Deyan Dejinde Vera Gungi Jesu Dalo Je Dewa Dida Tamje Radumo Chanjo Sire Jawa Tamje Ge Moa Gamba Shodo Mabande Daji Gewe Sawa Digunjang Sambo Shuje Radu Moaraji Chanju Senjo Rimboje Maje Bana Jeruji Yewa Nyamba Meba Mone Modo Sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drop to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners and council, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too, realizing as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. And dedicate all the roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Tuscan ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all, and good night.